Praise God. Praise God. Today we want to continue on our subject of prophecy. Hoy queremos continuar con el tema de profecía. And God willing, by tomorrow we'll conclude the teachings on prophecy. Y Dios mediante, mañana terminamos con las enseñanzas sobre la profecía. We've said quite a lot about prophecy. Y hemos dicho mucho sobre el tema de profecía. And today we just want to touch on some important things about prophecy that affect your life, especially your response to prophecy. Y queremos hoy hablar algunas cosas sobre profecía que afecta su vida. In Jeremiah chapter 18, En Jeremías capítulo 18, beginning from verse 5, empezando con verso 5, it says, "The word of the Lord came to me, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done, declares the Lord? Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel." Verse 7, "If at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, and if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I intended to do to it. And if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will build and plant it, and if it does evil in my sight, not listening to my advice, then I will relent of the good that I had intended to do to it." Entonces leyó, you read from verse 5 to 12, right? Yes. Jeremías 18, de 5 hasta 12 fue el que leyó. Actually, we stopped at verse 10 for now. Hasta 10, okay. Praise the Lord. Now, we need to understand how to respond to prophecies Necesitamos entender cómo responder a las profecías. by first asking ourselves, what is the purpose of prophecy? Tenemos que primeramente preguntar el propósito de esa profecía. God speaks his prophetic word to people, to correct them, to lead them, to guide them, and not to pronounce destruction on his people. Entonces Dios usa su palabra para corregir, no para destruirlos. The essence of God warning us about issues is so that we can repent of them and so that we can avoid disaster. Entonces la advertencia, la esencia es una advertencia para evitar desastre. Entonces Él quiere advertirnos de si pecamos vamos a fallar. Which is why, like we studied earlier on in the book of Amos, God does not do a thing without first of all revealing it. Entonces es porque lo que vimos en el libro de Amós, Dios no va a hacer una cosa sin antemano revelarlo. Praise the Lord. And the essence of revealing it is so that we can take actions to prevent disaster. La esencia de revelarla es para nosotros tomar acción sobre ella. I personally feel and understand from the scripture that it would be wrong to give prophecy in a manner that suggests that we can't do anything about it but be destroyed. Entonces no podemos aceptar la profecía pensando que no podemos hacer nada pero ser destruido. I would be personally concerned and suspicious of a prophecy that does not leave people with the option of repenting and avoiding disaster. Entonces yo estaría muy cuidadoso con cualquier profecía que no le da la opción de la persona de arrepentirse y evitar el desastre. Which is why God begins very early, talking to people about issues that are yet to come, so that he gives them enough time to repent and turn from their evil ways and avoid disaster. Entonces es porque desde temprano Dios da detalles de lo que va a venir para darle oportunidad a la persona a evitar el desastre por recibir su instrucción. I don't know of anybody studying the scripture that God didn't give an opportunity to repent before disaster came. Yo no sé de ninguna persona que estudiando la Biblia que a Dios no le ha dado una oportunidad de arrepentirse antes de que viniera el desastre. Which is why God begins very early speaking to us about issues so that we have enough time to make amends. Es porque Dios comienza temprano hablando de asuntos que tenemos que cambiar antes de recibir la consecuencia. Even when prophecy is very specific and direct, okay,
you can change, what is talked about through repentance and doing that which is right. Aunque viene el desastre, dice la palabra que viene el desastre y viene esa profecía, podemos tomar acción y arrepentirnos y así cambiar el transcurso de esa profecía. Which is, the essence of what the book of Jeremiah, where we have read, is talking about. God said, when I speak evil concerning a people and they take heed to that warning, I will change from the evil that I plan to do, and then I will do them good. Entonces cuando le hablo al pueblo de la maldad que viene sobre ellos y ellos cambian y se arrepienten, entonces yo cambiaré y no le daré ese desastre. And the same is also true the other way. If God plans to do good and has spoken good about you and you become reckless as a result of it, the Bible says God will repent from the good and will not do it. Viene lo mismo al revés. Si es que Dios te dice algo de bueno que te va a hacer y entonces tú empiezas a descuidarte, entonces Él puede cambiar y entonces no darte ese bueno, eso lo bien que tiene. Now we're going to look at some examples of what we are talking about. Vamos a dar algunos ejemplos de esto. Now, if you look at the life of the man Eli, the priest Eli, veremos en la vida de Elí, el sacerdote Elí. Before ever God spoke to Samuel about Eli, the things he was going to do in the house of Eli, God had long spoken to Eli through another prophet before Samuel. Entonces, antes que Dios usara a Samuel para decirle lo que iba a pasar en la familia de Elí, Dios usó otro profeta para decirle a Elí su pecado. And God had been warning Eli about this issue. Y Dios le había advertido a Elí de este asunto. And so when he spoke to Samuel, he said, I am going to bring upon the house of Eli all that I had warned him about. Entonces, cuando le habló a Samuel, le dijo que le iba a acontecer todo lo que él había advertido ya a Elí. Praise the Lord. Because he nombre. favored his sons above me, irrespective of the warnings that I gave to him. Entonces favorece a sus hijos aún con las advertencias que vienen. Again, God said something to Eli through, the prophet. He said, did I indeed promise your household that you will be priest forever? I mean, this is what I had said about your household before. But far be it from me, for I will honor those that honor me, and those that dishonor me will be treated with contempt. Aunque yo di la promesa de que iba a dar de tu familia y descendencia ibas a venir el sacerdocio, pero si yo no voy a dejar que persiste el pecado y yo tengo que actuar en contra de eso. Praise the Lord. So in that case of Eli, we see two things there. One, God had already promised, the lineage of Eli, which was from the lineage of Levi, that I'm going to keep the priesthood in your family and I'm going to be good to you. But when Eli refused to take heed, to what Levi did in the first place to earn that, okay, God said, far be it from me, I'm going to stop the priesthood that's running through your family and someone else will pick it up. Entonces, Dios le había prometido que iba a traer los sacerdocios por la familia de Elí, a través de Leví. Y entonces, pero cuando él pecó y no quiso arrepentirse, aún con las advertencias, entonces Dios tuvo que decir, bueno, aunque te he prometido, voy a tener que dárselo a otro en la misma línea de Leví, a otra familia, no a ti. So let's just be careful about how we respond to prophecy. Number one, there are people that once they hear a prophecy about evil, they are so discouraged to do anything about it. They do not understand that God is not speaking because he definitely wants to destroy you, but to give you an opportunity to avert destruction. Entonces, cuando uno recibe una profecía sobre una destrucción o algo que malo le va a pasar, entonces Dios, mucha gente nada más se compuje y lo aceptan esa profecía en vez de saber que Dios está usando eso para ver si se arrepiente, si se arrepiente uno, entonces Dios va a quitar esa consecuencia. So people live in fear and never do anything about what they had until it comes to pass. Entonces las personas recibir tal profecía viven en temor y entonces no hacen nada y aceptan el dictamen. Now, I'll give you two more instances. A whole lot of them I would like to point to this morning because it's important how we respond to prophecy.
Yeah, when God was going to destroy Sodom and Gomorrah, Entonces vemos que en dos ejemplos, en primero es en la historia de Sodoma y Gomorra. and in agreement with his word that he does not do anything but he revealed it first to his servants the prophet, he told Abraham, this is what I'm going to do. Entonces, porque como Dios es así, que antes de tomar una acción, Él los revela a sus profetas de su pueblo, Él le dijo a Abraham lo que iba a hacer con esos dos pueblos. And in spite of the fact that the cry against Sodom and Gomorrah had been going on for a long time, God still gave Abraham the opportunity to do something about Sodom and Gomorrah. Y aunque el pecado y todo lo que había pasado en esos pueblos, Dios permitió dejar por mucho tiempo, entonces, pero aún vino el juicio, pero Dios le dio a Abraham la oportunidad de pedir por el pueblo. You see, the right person to have done something about Sodom and Gomorrah was Lot, but he did not succeed in doing it. Pero porque la persona que tenía el derecho de hacer algo para esos dos pueblos era Lot, porque vivía allí. And you know, I don't know why Lot was unable to influence the people of Sodom and Gomorrah, but the general principle of Scripture is this: when you cannot influence evil, leave that environment. Entonces, yo no sé por qué Lot no pudo tener influencia sobre ese pueblo, pero el principio sí es, cuando no puedes tener una influencia, hay que salir de ese ambiente. Because the Bible says that Lot, in spite of everything, was still a righteous man. Peter referred to him as a righteous man who grieved his soul day and night by what he saw in Sodom and Gomorrah. Entonces, porque la Biblia dice que Lot fue un hombre justo, y aún, como dice Pedro, que él lo sentía muy mal de ver que el pueblo estaba en pecado. Praise the Lord. Jesus said exactly the same thing. If you go to a city to preach the gospel and they do not receive you, shake off the dust that is on your feet and then leave that place. Entonces Jesús mismo dijo la misma cosa: cuando vas a una ciudad y no te reciben, entonces tienes que sacudir el polvo de sus pies y ir a otro lugar. Well, God gave Abraham the opportunity to change even what he was going to do. Abraham tried his best, and God said, all right, if I find just 10 people, you know, that are righteous in Sodom, I will spare the city. But he did not find. Entonces Abraham trató de salvar la ciudad. Entonces Dios le dijo, ok, muy bien, si encuentro 10 personas justas en ese pueblo, entonces los voy a salvar. If you read the story of the man Ahab, Ahab the king, the Bible says there was no king in Israel that sold himself to do evil like Ahab. La Biblia dice sobre Acab que fue un rey tan malvado que no había ningún rey que se había vendido en ese sentido para hacer la maldad. One day the Lord sent the prophet to Ahab and said, Ahab, this is what is going to happen to you. The dogs will eat you. This and that will happen to you because of the evil that you've done in this land. Entonces, en el caso de Acab, el profeta va a él y le dice, ¿sabes? Por la maldad, los perros te cuando mueres van a lambear tu sangre. You know, the Bible says when Ahab had that word, you know, he put on sackcloth and he repented of his ways, even though it was momentarily, okay? And when God saw it, God spoke to the prophet again. He says, do you see what Ahab has done? And because he humbled himself before me, I will not bring it to pass in his days, I'll bring it to pass in the days of his son. Entonces él dijo, cuando recibió el mensaje, Acab se puso, se vistió en humildad y se humilló ante Dios. Y entonces Dios le dijo al profeta, mira cómo se ha humillado. Entonces, en vez de traer la destrucción a su reinado ahora, lo voy a hacer con sus hijos. You know, when you look at the life of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, you know, he once had a dream that troubled him, where a mighty tree was cut down and chains were tied around it, and then he called Daniel to interpret the dream. Entonces, cuando la vida de Nabucodonosor, cuando él tuvo un sueño que le había afectado, que había un árbol cortado y tenía cadenas alrededor, él tuvo que conseguir ayuda de Daniel para interpretarlo. And Daniel advised the king after interpreting the dream. He said, please,
cause this thing not to come to pass by repenting of your ways and doing good, to the poor, and so on and so forth. He gave him an advice which, if Nebuchadnezzar had kept, that dream would not have come to pass. Entonces, cuando le dio la interpretación de que él, por ese sueño, el rey iba a ser cortado, humillado, y entonces él le dijo, Daniel dijo, pero por favor, arrepiéntate y haga bien a la pobre, y entonces le dio la oportunidad de cambiar. My understanding from scripture is that any time that a prophetic word talks about destruction, God is giving an opportunity for people to repent. Entonces, mi entendimiento de la escritura es de que cuando Dios da una palabra de destrucción, él a la vez le está dando al pueblo la oportunidad de arrepentirse, so that it doesn't come to pass. Para evitar esa profecía. We see a classic example in the book of Jonah. Vemos el ejemplo clásico en el libro de Jonás. Jonah said, within 40 days, and Nineveh will surely be destroyed. Entonces, Jonás profetizó que entre 40 días la ciudad de Nínive iba a ser seguramente destruida. Guess what? The people of Nineveh repented. ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintieron. Jonah didn't expect that at all. Y Jonás no esperaba eso de ninguna forma. The people of Nineveh called for a fast. They humbled themselves from the king to the least person to the animals even. They all went to God and asked for mercy. Entonces el pueblo llamó un ayuno del rey, del más pequeño, de lo más bajo, hasta los animales, arrepintiendo, pidiendo perdón al Señor. And God did, Jonah was such a funny prophet. He went outside of the city and was waiting 40 days to see the city destroyed. Entonces fue Jonás un profeta bastante chistoso en el sentido que él salió de la ciudad y estaba ahí esperando para ver la destrucción del pueblo. It tells you that sometimes, prophets make prophecy about themselves, not about God anymore. Entonces muchas veces que los profetas toman la situación demasiado personal. He wanted the thing to come to pass so that everybody would say Jonah is a great prophet, but these people have repented. Y entonces como quisiera dar la idea de que quiere ver todo cumplido para que el pueblo pueda decir que Jonás fue y es un profeta, un gran profeta. We see another example in 2 Kings chapter 20 where Isaiah went to Hezekiah and said, set thy house in order, you will surely die. Entonces vemos en Segunda de Reyes cuando el 22 2 Kings 20 verse 20, sí, verso 1, beginning from verse 1. Vemos que el profeta Isaías le va al rey Ezequías y le dice, prepárate ya porque vas a morir. Hezekiah went to the Lord and said, fine, but this is why I don't want to die. Entonces aún Ezequías dijo, bien, pero te doy esta es la razón porque no quiero morir. This is the reason that I want to live. Aquí está la razón porque quiero vivir. Now, let me digress a bit. Vamos a retroceder un poco. What happened to Hezekiah didn't just happen to Hezekiah alone. Lo que le pasó a Ezequías no le pasó a él solamente. In Psalm 91, where the Bible says, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. One of the promises God gives there, he says, with long life will I satisfy you and show you my salvation. Entonces en el Salmo 91 que habla de que él habita en la abrigo de Dios, morará eternamente con él. Él va a estar con nosotros. The death of a righteous man is something he negotiates with God. The what? The death of a righteous man is something the righteous man, negotiates with God. Entonces la deuda del hombre justo es algo que él puede negociar con Dios. Let me explain very carefully because I'll show you a lot of scriptures that confirm that. Explicar esto porque when I come to your house and you give me food to eat, who decides when I'm satisfied? Is it you or me that is eating? Entonces cuando voy a tu casa y para comer, ¿quién determina quién está satisfecho o terminado de comer? ¿Tú o yo? I'll be very embarrassed if I went to Pastor Lucy's house and I'm eating and then all of a sudden she said, aren't you satisfied? Haven't you had enough? Sería muy vergonzoso si voy a la casa de la pastora Lucy y entonces mientras estoy comiendo me dice, pero no, ya no
has comido suficiente ya. When I hear that question, I know that it's either her food is running low, or you understand what I'm saying, or she's not willing to give me more. O cuando escucho una pregunta así, quizás que se está gastando la comida, o que ya ella no quiere darme más comida. It is the one that is eating that says, I am satisfied. Es el que está comiendo, determina cuando quiere terminar que está satisfecho. So what God was saying in that place is that the righteous has a right to say, I am satisfied, it's time for me to go. Or to say, I am not satisfied, Entonces, I want to stay. el justo puede decir, ya estoy satisfecho, ya me puedo ir. O también decir, todavía no estoy satisfecho, quiero quedarme. Praise the Lord. So when you read, for instance, the book of Philippians, Cuando leemos el libro de Filipenses, Paul was in a situation where death was certain. He was condemned already to die. Pablo estaba en una situación que ya condenado para morir. Then Paul says, I am in a strait betwixt two. I have a desire to depart and to be with God, which is better. I also have a desire to continue with you and teach you more things. I have chosen to continue, and that was how it happened. He continued. Entonces él estaba en la espada y entre la espada y una pared, en el sentido de que él tenía el deseo de irse con Dios y también además tenía el deseo de quedarse para seguir enseñándoles, y él decidió quedarse para seguir enseñando, aunque tenía el deseo de ya irse con el Señor. You know, I was listening to the book of John yesterday, and Jesus said something. He says, I have power to lay my life down and to take it up. Nobody takes it from me. I have power to lay it down. And he laid it down because he knew that it will fulfill scriptures, not because the Romans had power to arrest him. Entonces Jesús mismo dijo, yo tengo el poder para entregar mi vida, y no eran los romanos que tenían poder para arrestarlo y matarlo. Él pudo hacerlo, él tenía el poder. You know, I want to really talk about this because the righteous has the right to negotiate his life or his death with God. Y entonces el justo tiene el derecho de negociar la muerte o su vida. Kenneth Hagin said something before he died. You know, he was already old, in his 80s, and he said the Lord said to him, whenever you are tired, let me know. Entonces a Kenneth Hagin le dijo, el Señor le preguntó, cuando ya está cansado, déjame saber. You know, Smith Wigglesworth, the apostle of faith, he returned one day from where he went to his house, and people were gathered everywhere crying, and he said, what's going on? They said, your wife is dead. He said, that's not possible. I didn't discuss that issue yet. Entonces Smith Wigglesworth, el hombre de fe, dijo, cuando él llegó a su casa y había gente llorando, ¿y qué pasó? Él dijo, dijeron, su esposa ya murió. Entonces no es posible porque no he negociado esto todavía. So he entered into the room where his wife was lying down and grabbed her and said, get up, what do you mean? Entonces él entra al cuarto y sacuda a su mujer y dice, párate. ¿Qué? And she came back to life. Y se le regresó la vida. And she said, please let me go. Y entonces ella dijo, por favor déjame ir. It's my time. Ya es mi tiempo. She laid back and died. Y entonces ella se acostó de nuevo. You know, somehow we don't understand the power that the righteous has with God. Entonces, muchas veces no entendemos el poder que el justo tiene con Dios. I could spend the whole day giving you examples of these truths. Puedo tomar todo el día dar ejemplos de But Hezekiah said, Lord, I'm not against what you've said, it's just that I want to live more, that's it. Entonces Ezequías dijo, pero Señor, no estoy en contra de lo que tú quieres decir, pero sí yo quiero vivir más. Praise the Lord. And he lived. Y así vivió. Amen. Amén. Praise God. I don't want to complicate this because it's interesting. Maybe we'll look at this some other day. No quiero complicarlo más, pero porque se puede. But let's move on to the other aspect of prophecy that I also want us to understand. Vamos a mirar el otro aspecto de profecía que quiero que entiendan. There were times that prophecies were given in the scripture and they were not conditional. Hay tiempo en la escritura que Dios se dio la profecía, pero no era condicional. Why they were not conditional was because good was going to come out of them, not evil. Entonces, ¿por qué no era condicional? Porque algo bueno iba a salir de eso. You know, the person involved could not change the issue prophesied about because it was for his good. It was going to bring out the glory of God. Entonces, la persona que había profetizado no tenía la oportunidad de cambiar esa profecía porque iba a salir para bien y era para la gloria de Dios.
One of them can be seen in Matthew 26 from verse 51 to 56. Entonces lo vemos en ejemplo de Mateo 26, 51 a 56. You know, when they came to arrest Jesus, Peter was so zealous that he cut off somebody's ears, and Jesus said, "Did you think I was at this point in my life so weak that I couldn't call upon the Father to send angels to protect me? But how then can the scriptures be fulfilled?" Entonces, cuando le iban a arrestar a Jesucristo y el celo de Pedro le hizo acortar una oreja de uno de las guardias, Jesús dijo, pero ¿acaso piensa que no puede ahora orar a mi Padre y a él no me daría más de 12 legiones de ángeles? You know, so Jesus was saying, it is not because the Father is no more defending me. It is not because I can't call him to help me. This is for good. This has to happen for other people to be saved. Entonces Jesús aquí está diciendo, no es porque no tengo el poder o porque yo no puedo buscar ayuda de Dios para defenderme, pero porque estoy dejando esto pasar, porque esto va a resultar en bien para todos ustedes. You know, and Jesus demonstrated that, because when they asked him, they said, when he went out to them and said, "Who are you looking for?" They said, "Jesus of Nazareth." He said, "I am he." They all fell down. Entonces Jesús demostró esto cuando él se acercó, cuando vieron que le estaban buscando, y le dijo, ¿a quién busca? Jesús de Nazaret. Y entonces él dijo, yo soy. Y ellos se movieron atrás y se cayeron. It happened twice. Y pasó 2 veces. Praise the Lord. Alabado Then sea su nombre. eventually he said, "This is how it should be." Then they were able to arrest him. Entonces él por fin dijo, esto tiene que pasar. Y entonces lo arrestaron. You see, when I study the scripture, I see that tribulation is something that God has not promised the Christian that he will be free from. Cuando estudio la escritura, tribulación es algo que no el cristiano no va a estar libre de. Praise the Lord. When you look at the scripture, tribulation is something the Christian has to go through. Cuando miramos las escrituras, tribulación es algo que el cristiano tiene que pasar. Judgment is something the Christian does not have to go through. Pero el juicio no es algo que el cristiano tiene que pasar. But a lot of us are so afraid of tribulations that even in our prophecies it reflects, "Oh, thus saith the Lord, this will not happen to you, that will not happen to you." They are all false prophecies. Entonces muchas veces estamos muy temerosos de tribulación que escuchamos profecías que dicen, esto no va a pasar contigo, esto no va a pasar a ti, porque tienen temor de tribulación. Jesus said, "Unless a seed falls to the ground and dies, it abides alone. But when it dies, it will produce fruit." So tribulation is to help us die to the flesh and produce what will bless our generation. Entonces Jesús dijo, cuando una semilla se es plantada, tiene que morir primero para después entonces producir frutos. Y entonces igualmente para el cristiano, cuando él muere el pecado a través de su carne, sí, entonces a través de esa tribulación va a traer bendición. That is the kind of prophecy that doesn't come to pass when you try to let believers feel that they would never go through tribulation. It's a false prophecy. Entonces eso es una profecía que nunca va a cumplir cuando quiere decir al creyente que jamás van a pasar por tribulación. Eso es una falsa profecía. That was what happened to Paul. They prophesied to Paul and said, "Oh, please don't go to Jerusalem, please." They knew he was going. They knew he would suffer tribulation, but they said, "Please don't go." Paul says, "Why do you break my heart? I'm not only willing to suffer for Christ, I'm willing to die for him." Entonces cuando le vinieron, ellos le dijeron a Pablo de que no vaya a Jerusalén porque va a pasar, lo van a cancelar y todo. Y ellos le rogaron y él dijo, pero ¿por qué siguen ustedes cuando yo sé que tengo que pasar por esto y yo sé que Dios me va a cuidar? In Luke 22 from verse 31 to 34, En Luke chapter 22, verse 31 to 34, de 31 a 34 en Lucas. you know, Jesus gave a prophecy to Peter. It says, "All of you will desert me this night." And that scripture, that prophecy is a direct copy of what was said in Zechariah. It says, "Strike the shepherd and the sheep will scatter." Okay? Entonces Jesús dijo a los discípulos que todos los iban a abandonar esa noche. Y es una palabra citada de la escritura diciendo de que todos los iban a abandonar. Praise the Lord. You know, Peter said, "No, even if everybody deserts you, I will not." You know, he was so confident. He wanted to change that.
Y él dijo, Pedro le dijo al Señor, no, yo tengo toda la confianza, jamás te vamos a desamparar. And Jesus looked at him and laughed. He said, Peter, before the cock crows twice, you will be faster than the cock. You would have denied me 3 times. Entonces Jesús le mira y a Pedro como casi sonriendo y le dice que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesus said, but do not worry, I have prayed for you. Pero no te preocupes porque when your faith is restored, cuando tu fe es restaurada, you will be in a position to strengthen your brothers. Vas a estar en una posición Something para good fortalecer. Will come out of it. Algo bueno de esto va a Which salir. was why in the book of Jeremiah chapter 28 and 29, there was this false prophet in Jeremiah 28 by the name of Hananiah. Entonces es porque vemos en Jeremías 28, 29 había un falso profeta que se llama Ananías. God has said Israel will go into captivity for 70 years. Hananiah said, no, thus saith the Lord, within 2 years, just 2 years, the captivity will be broken. Entonces cuando Jeremías dijo que iban a pasar por cautiverio por 70 años, y este falso profeta dijo, no, iban a pasar solamente 2 años. You see, as you aspire to prophesy, you must be careful, not to speak peace where there is no peace. Entonces, cuando uno desea profetizar, hay que tener cuidado de hablar de paz y paz cuando no hay paz. God's people sometimes are designed of God to go through things. El pueblo de Dios tiene que a veces pasar por tribulaciones. You can't change that by your prophecy. No, y no se puede cambiar por... So Jeremiah turned around and said to Hananiah, when the Lord spoke to Jeremiah, he said, you have lied. God did not send you, but you have gone ahead and prophesied. Therefore, this year you will surely die. Entonces, Jeremías le confrontó al profeta Ananías y le dijo que has mentido y por mentir no vas a pasar el año, vas a morir. And this man Hananiah didn't even repent. He was obstinate. He doubled down on his prophecy and he died that year. Entonces Ananías no quiso arrepentirse y siguió hablando esta profecía y entonces ese mismo año murió. In conclusion, in Jeremiah 29, God now said, I know the thoughts that I have towards you. I'm not sending you into captivity for 70 years because I hate you. I know the thoughts that I have towards you, thoughts of good to give you an expected end. Entonces él mismo, Dios le dice a Jeremías más tarde de que yo conozco, yo tengo mis pensamientos para ti, no para destruirte, pero para cumplir y para bendecirte. Amen. Amén. Tomorrow we'll round this thing and we'll end this thing. Mañana continuamos, terminamos el tema. Questions? No questions.